Back then அதோட importance was more evident. Today it's not evident. That's all I'm trying to say. Back then was very, so obviously, I still remember, தவிக்கறியே இன்னும் கொஞ்சம் கனடா வரலாமே அப்படின்னா, பலே அப்படின்னா அந்த ஒரு பலே வந்துடுதுன்னா அன்னைக்கு மை ஸ்கூட்டி வுட் ஹேவ் விங்ஸ். ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பெர்ஃபார்மிங் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது பெருசா இல்லாத, அஃப்கோர்ஸ் சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட் எல்லாமே ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சமயத்துல all these people, they gathered and they started this. It's not just young performers not having a platform to perform. Why don't kids come and listen to Carnatic music? So when you started learning from her, you said you were already performing concerts by then, right? So did she also teach you Manodharma in her style? How was that experience? Obviously at early stages it was more preparing for the concert. Let me be honest. Because even then it was not like the Manodharma was never scripted, or she would not like give me swarams to sit and practice. That was never the case. Never the case for anybody for that matter. She would say swaram paadla, and then actively exchanges would happen and I would pick up ideas and I would she'll ask me to do some targeted listening. ஒன்னு இப்போ சண்முக பிரியா உன்கிட்ட என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு வா. பார்வதி நாயகனுக்கு ஸ்வரம் பாடுறேன்னு பாரு. இப்போ காம்போஜி ஓரங்கசாய்க்குன்னா ஓரங்கசாயி என்னென்னா இருக்கோ கேளு, நிறைய காம்போஜி கேளு, எங்கேனா கச்சேரிக்கு போனேன்னா கேளு. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் டார்கெட்டட் லிஸ்ட். இப்போ சில ஒரு when I'm singing a few things, இந்த சங்கதி வரலன்னா என்ன காம்போஜி அப்படிங்கிறத ஆப்வியஸ்லி அவள் தான் சொல்லி தருவோம். பிகாஸ் ஐ வுட் நோ என்னதான் நமக்கு லிஸ்னிங்னாலும் டுடே இட் இஸ் பாசிபிள். பிகாஸ் யூ ஓப்பன் யூடியூப், யூ ஓப்பன் ஸ்பாட்டிஃபை, மியூசிக் இஸ் ஜஸ்ட் போரிங் அவுட். ஸோ காம்போஜினா ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து ஒரு 100 காம்போஜிஸ் கேட்கலாம். But back then that was not the choice. Whatever resource you had or the concerts that were happening outside. So even now that is the guru's role, because you should know to choose which is right and wrong. So it is still, but back then adoda importance was more evident. Today it's not evident. That's all I'm trying to say. Back then was very, so obviously it was totally her. இது இந்த சங்கதி பாடினா அன்னைக்கு ஜிஎன் சார் பாடுவார், இது எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு she'll have a story to it as well. அது பாடி காமிப்பா. அந்த மாதிரி that kind of ஒரு targeted preparation was happening. But that was at the இதெல்லாம் நான் ஒரு 10th 11th grade படிக்கிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன கிருதி கத்து தராளோ அதுக்கு வந்து சும்மா ராகம் பாடு, நரவல் ஸ்வரம் பாடு. இந்த இடத்துல தான் everybody sings நரவல், why not this place அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். எனி அதர் லைக் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் இது அதில் பாடலாம் அப்படின்னா we used to be like 5-6 of us and we will all take turns to sing நரவல் ஸ்வரம் ராகம் and what not, and டைம் போகிறதே தெரியாது, இப்படி போகும். when it came to வேதவல்லி, it was no list was discussed, no targeted இது எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நான் சுக்கியவரோ பாடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது வரையில் கனடாவில் பெருசாக அதாவது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஒரு பெரிய கிருதி, ஒரு ட்ரினிட்டி காம்போசிஷன் அந்த மாதிரி எதுவும் தெரியாது. தெரியும் ப்ராபப்ளி ஏதாவது 1-2 அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். இன்ஃபேக்ட் அப்போ நான் ஆக்சுவலி கன்னடா வரணும் கூட கற்றுக்கல. தட் இஸ் த ஃபேக்ட். சுக்கியவரோ கற்றுக்கோ ஏன் அப்படின்னா, ஆமாம் கற்றுக்கேன், கன்னடா ராகம் பாடு அப்படின்னா எனக்கு வந்து கன்னடா ராகமா ஐ சாங். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தவிக்கறியே இன்னும் கொஞ்சம் கனடா வரலாமே அப்படின்னா. ஸோ தட் வேர்ட் ஆஃப் இன்னும் கொஞ்சம் கனடா வரலாமே இஸ் லைக், அப்போ நான் என்ன பாடியிருக்கேங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து இதில் இன்னொரு என்னன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி வெளிலலாம் பாட ஆரம்பிச்சு. அப்போ நமக்கு தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட், தெர் இஸ் நோ டைம். லைக் இது வரைக்கும் பண்ணியாச்சு, வெளியில் பாட ஆரம்பிச்சு எப்போ வேணால் எது வேணால் கற்றுக்கலாம். இந்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங், இன்னும் கொஞ்சம் கனடா வரலாமே அப்படின்னா நான் வந்து அப்படியே ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டாப் அண்ட் ஐ செட் எனக்கு வரல. The moment she started singing, of course I couldn't sing. ஒரு ஸ்டேஜ்ல I didn't even feel like repeating. I just like held back and transported into the zone of Kannada. That's what I would say. And ரொம்ப அந்த late teens early 20sல டக்குன்னு வந்து எவ்வளோ however blissful you feel, tearsலாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும். if you're angry or upset டக்குன்னு வந்துடும். ஆனால் இந்த blissful tearsலாம், ஒரு tears of ecstasy எல்லாம்
that is one time that happened, and that Sukhevaro was something else. Learning Sukhevaro, and then again same way, or after about 3-4 classes somebody came and then she asked, இப்போ பாடு என் காணடா அப்படின்னா, நான் சுக்கியவரோ டைரக்ட் ஆரம்பிச்சேன், ராகம் பாடு அப்படின்னா. And then இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அது கான்ட்ராஸ்டிங் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டோன் பிட்வீன் மை both my gurus, Sulochana Mami and Vedavalli Amma is Sulochana Mami is very very, she's ஒரு அப்படியே ஒரு கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிதான் இருக்கும், ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்வீட். வேதவல்லி மாமி ஒரு வந்து விட்டியா நிறைய பேசுவா, ஜாலியா இருக்கும்போது பேசுறதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பட் கிளாஸ்க்கு உட்காந்துட்டானா both of them were strict disciplinarians, no doubt about it. பட் அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் நமக்கு. வந்து பேசவே வேற வராது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும். லைக் கனடாவே வரலையே அப்படின்னா யூ கேன் இமேஜின் என்னடா அது, என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. டு பி வெரி ஆனஸ்ட், எவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸை வித்வான்ஸ் விதுஷிஸ் எதிர்க்க உட்காந்தா கூட நமக்கு என்ன வருமோ அதை தான் பாட போனோம், அதை பண்ணிடலாம். பட் சம்ஹவ் குருஸ் முன்னாடி பாடுறது, அது கிளாஸாக இருக்கட்டும், ஆடியன்ஸ் இதுலேயா இருக்கட்டும், கச்சேரிகள்லையா இருக்கட்டும், கஷ்டம்தான். இன்னைக்கும் கஷ்டம் தான். ஐ ஹேவ் டு சே தட். பட் ஐ ஸ்டில் மேனேஜ். அண்ட் பலே அப்படின்னா அந்த ஒரு பலே வந்துடுதுன்னா, அன்னைக்கு my scooty would have wings and I would be flying around Lakshmipuram that day, and because that ballet was so rare and it was probably impossible, and it was meant to be that way, and thankfully it was meant to be that way, so we could constantly the other thing is Sulochana Mami was like a team. We were about 5 or 6, and for that school kid, that team really worked. Team of active learners, வந்து நாங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கற்றுக்கும்போது அந்த சிஷாளுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அது எல்லாமே வந்து இட் ரியலி ஹெல்ப். வேதவல்லி அம்மாட்ட கிளாஸஸ் வேர் ஆல்வேஸ் 1-on-1. அதனால திட்டலாமும் ரொம்ப பெருசாக வெளில கேட்காது, தெரியாது அப்படி சொல்கிறேன். திட்டம் இல்லை, பட் how the exchanges would be. So that Kannada and very first class கூட வந்து அப்படிதான் இருந்தது. அந்த டியர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டசி வந்து ஐ திங்க் அதெல்லாம் அப்போ நிஜமாவே. So yeah. So you mentioned YACM, right? What was your role there? How was your experience with YACM, and how did it help shape you as a musician and person? So எப்படி my association with Guru, both these gurus, of course my party too, எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த ஒரு 3-4 years of YACM வந்து, அஃப்கோர்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மியூசிக், பட் மியூசிக் சர்க்கிள், மியூசிஷியன்ஸ் அவளோட பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஆக்டிவ் லிஸ்னிங் டு கான்சர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு குரூப்பாக போய் எனக்கு இட் ஹேட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் இன் மை லைஃப். YACM is Youth Association for Classical Music. நான் 2008லேருந்து 2011 வரைக்கும் I was an active member. First ஒரு 1.5 years வந்து ஒரு ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் இருந்தேன், and then a few months as the executive committee, and for about 1.5 years or so I was the secretary. It was an organization started by Vidwans like Sri N. Vijay Shiva, Sri R.K. Sri Ram Kumar, this year's Kalanidhi designate, a lot of people, Vidwan Sri Unni Krishnan, a lot of active music listeners, connoisseurs. One person I can remember is Sri Anand Shiva, who is Vijay Shiva's cousin, and the other person is Sri S.L. Narasimhan. He is also another major rasika. So அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணினது. Because back then இதை ஸ்டார்ட் பண்ணினதோட மோட்டிவ் என்னன்னா, the time that they started, I think my memory is not doing very well, maybe around 1985 times. If you had to go sing Carnatic music, like be performing Carnatic music, கொஞ்சம் வயசாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். பிகாஸ் தட்ஸ் த இத்தனை வயசு ஆனால் தான் நீ இவ்வளோ கற்றுருப்ப and you will get that stage அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது. however good you are, மேபி சின்ன இடங்கள்ல வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இது கிடைக்கும். ஸோ ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பெர்ஃபார்மிங் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது பெருசாக இல்லாத, அஃப்கோர்ஸ் சோஷியல் மீடியா இன்டர்நெட் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சமயத்தில், ஆல் தீஸ் பீப்புள் தே கேதர்ட் அண்ட் தே
started this, and it was a huge movement and ஒரு யூத் பெர்ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம். ஏன்னா நிறைய வித்வான்ஸே இது வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி ஆக்டிவாக ஃபார் எவ்ரி இயர்ஸ் ஆனிவர்சரி அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட் எல்லா வித்வான்ஸும் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பாடுறது கேட்பா. நிறைய பாடின்னு இருக்கிறவா வந்து மிருதங்கம் வாசிச்சு தேல் லைக் ரோல் ஸ்வாப் எல்லாம் நடந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ரொம்ப ஆக்டிவாக used to be Build a Rasikaanu or program, and they were the ones who pioneered that. They used to go to schools to make, because it's not just young performers not having a platform to perform. Why don't kids come and listen to Carnatic music? Adu oru periya question ah irundhathu. So adukku Build a Rasikaana schools la poitu and mari active ah panna mari there was a music carnival that was happening where kids could participate, and then இது வந்து யார் இந்த கேம் ஷோஸ்ல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா எல்லா வித்வான்ஸும் வந்து the kids எல்லாம் they'll have game shows and all, they'll conduct game shows and all these vidwans would come and participate. It was a very nice bridging between the the rasikas, the youngsters, and the active performing group. And of course all vidwans in their like special occasions and all, they've come and performed and things like that. So one of the major events of YACM I can call is the Millennium Show. When 2000 on the Jan 1st or 31st December நிறைய ஸ்கூல் கிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து மியூசிக் அகாடமியில் அன்றைக்கி ராத்திரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணி வித் ஆல் த மியூசிஷியன்ஸ். அண்ட் அப்போ ஐ திங்க் பிரசிடென்ட் வாஸ் ஸ்ரீ TM கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கா. அதனால அதில் வந்து நம்மளும் வாலண்டியர் பண்ணுறோம், ஒரு நம்ம ஒரு பொசிஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். வாஸ் அ கிரேட் திங். எங்களோட டென்யூரும் போது ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் வாஸ் ஆக்சுவலி ரெண்டு விஷயம் வாஸ் த 25th anniversary போது 25th anniversary YACM 2010ல வந்தது வந்து I was the secretary. So that is a very nice memory, and some of the very memorable concerts. Of course, அந்த 9 நாளுமே ரொம்ப மெமரபிளா இருந்தது. We also did a music carnival and then a few competitions எல்லாம் வச்சு நிறைய கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது பண்ணினா. One really memorable concert was ஒரு violin trio concert by three Vidushis, who were daughters of three legendary violin vidwans of our times. Sri TN Krishnan, Sri MS Gopalakrishnan, and Lalgudi Jayaraman sir. Ivaloda daughters. Of course, Dr. Narmada Vijay Krishnan and Lalgudi Vijay ma'am. Iva ellarum வந்து perform பண்ணினா. So அந்த கச்சேரி முடிவில் வந்து these three legends came on stage. அண்ட் அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெமரி. அவள் 3 பேரும் மேடைக்கு வந்து அவாளையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி, அண்ட் அகாடமி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல். அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெமரி. ஸோ தட் ஹேப்பன்ட் இன் 2010. இந்த மாதிரி நிறைய கச்சேரிகள் வந்து நடந்திருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ், அப் அண்ட் கம்மிங் ஆர்டிஸ்டோட இன்னைக்கு ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற லீடிங் வித்வான்ஸ் எல்லாரும் எங்களுக்கு வந்து பாடியிருக்காங்க. One other beautiful thing was this event called Swanubhava. That also started happening at least in 2008. And that was a brainchild of Vidwan Sri TM Krishna and Vidushi Srimati Bombay Jayashree. Iva rendu peroda the idea, it was them in association with YACM. So we started doing this. Okay. So nanga idu vandu enna the idea is music institutions irukku illaya Chennaiல, be it Kalakshetra, the Government Music College, because Music Academy has its own Teachers College of Music இருந்தது. அப்போ இப்போ of course வந்து later years like 2010-11ல இருந்து there's an advanced school of Carnatic music by Music Academy, for which of course my guru is the director. So இங்க வந்து kids, school and college kids வந்து ஆக்டிவாக எத்தனை பேர் வந்து கச்சேரி கேட்குறா. ஸோ நாங்கள் அவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வாஸ் சில்ட்ரன், ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம். ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸில் போய் இன்வைட் பண்ணி we had vidwans and vidushis come and perform in these 3 venues. It started with these 3 venues. And of course நாங்கள் அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமோ பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமோ வந்து பண்ணினோம். ஸோ தட் ஹேப்பன்ட், அண்ட் தென் இட் பிகேம் மல்டி சிட்டி. So அது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். That is the time we had active interaction with all vidwans and vidushis of that day, and it was such a good learning experience. It happened in of course in Chennai, Bangalore, Delhi,
Trichy, and then it also went to Jaffna. Wow. Yes. So at one point, first 3 years it was their organization or company had a name called Matrika, and then adikaprama we forming students of Carnatic music nu vechutom, but it was more the same group. So how was the responses, people coming and listening to these concerts? It was massive. I would say. Imagine நான் வந்து ஒரு I think ஒரு 7-8 years இருக்கிறச்சேலேருந்து வி சங்கர் நாராயணன் சார் கச்சேரி மாதிரி ஐம் சேயிங் ஒரு பேர் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன், எதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட். சங்கர் நாராயணன் சார் கச்சேரி நம்ம போனோம் அப்படின்னா, நான் இப்போ அந்த ராணி சிதை ஹால்லலாம் யூ வில் சி தட் மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஒரு 50 yearsக்கு மேலே அந்த மாதிரி தான் உட்காந்துருப்போம். கிட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது 1-2 பேர் அந்த மாதிரி. We witnessed Shankar Narayanan sir's concert in Music Academy for about 2.5 hours. ஆடியன்ஸில் இப்படி பார்த்தா ஃபுல்லாக எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ், கீழே மேலே ஃபுல்லாக எல்லாம் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் கோயிங்ஸ். இதை விட என்ன வேணும்? சம்படி வித்வான் லைக் ஹிம் கம்மிங் அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் இன் அ ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் ஃபுல் ஆடியன்ஸ் வந்து கிட்ஸ் அப்படின்னா, அதில் அட்லீஸ்ட் பாதி பேருக்கு அந்த அந்த தாக்கம் இருந்திருக்கும் இல்லையா? நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கணும், கேட்கணும். இந்த மாதிரி வித்வான்ஸ், திஸ் இஸ் real Carnatic music and we have to listen more, learn more. எவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்திருக்கும். And this is what we aimed at and it happened. Schools were very happily participating. Mainly I would say it was the PSBB KK Nagar, PSBB, all the PSBB group of schools. Harishri Vidyalayam in Chettinad, Harishri Vidyalayam in Nadayar, Vidya Mandir, National Public School. Lot of these schools. So நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன 3 ஸ்கூல்ஸில் வந்து வென்யூஸ்லேயே நடந்தது, இந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து நடந்தது. பட் அஃப்கோர்ஸ் அதை தவிர சிவசுவாமி கலாலயா நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து they sent their kids to be a part of the event and full day போய் you can go attend the concerts. And it was not just concerts, so it started with concerts and proper hardcore Carnatic music அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. Then we went on to have artists of various performing arts from various parts of India. So it beautifully blossomed that way. And we had the experience of witnessing some of the best performances, I would say. Lots Harikatha, Qawwali music, adukapram vandu Poom Cholam from Assam, Hindustani, you name it, it was there. Varied performing arts from all parts of India. They all come to Chennai. Of course, Chennaiலேருந்து Bangalore, Delhi, Jaffna எல்லா இடத்துலையும் வந்து போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணினா, ரெப்படிஷன் இல்லாமல் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் were very sweet enough to come and do this. And kids witnessed these things. என்னென்ன ஆர்ட் ஃபார்ம் நம்ம வந்து இன்ஃபேக்ட் யக்ஷகானம், தெருக்கூத்து, அப்புறம் வந்து there'd be lecture demonstrations as well. ஒரு பர்டிகுலர் இதை பற்றி. அண்ட் தென் வி ஹேட் திஸ் ஃபுல் பக்கவாதியம் அப்படின்னா, நம்ம எப்போவுமே வந்து வயலின் மிருதங்கம் மாத்திரம்தான் இது பண்ணுறோம். ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஒரு உப்பு பக்கவாதியம். ஐ ஹேட் காலிங் இட் உப்பு பக்கவாதியம் பை தி வே. ஆனால் அப்படி சொன்னால் தான் இப்போ டக்குன்னு எல்லாருக்கும் வந்து புரியுறதுங்கிறதுனால என்னன்னு புரியல எனக்கு, உப்பு பக்கவாதியம்னு ஏன் சொல்லணும்னு. பட் எனிவே, வயலின் மிருதங்கம் கட்டம் இல்லைன்னா கஞ்சிரா, சம்டைம்ஸ் தம்புரா, சம்டைம்ஸ் நாட் தம்புரா, இப்போ அப்படி தான் வந்து கச்சேரி பார்க்குறோம். ஆனால் வயலின் மிருதங்கம் கட்டம் கஞ்சிரா, கொன்னக்கோல், மொஹர் சிங், இது எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு லைக் ஃபுல் செட் கான்சர்ட் வந்து உன்னிகிருஷ்ணன் சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணினார் ஒரு இதில். சுவானுபவால் அது நடந்தது. தென் தேர் வாஸ் அ கதக் lecture concert by Pandit Birju Maharaj. நிறைய அந்த மாதிரி நடந்தது. These things happened in Kalakshetra. எக்கச்சக்கமா அந்த மாதிரி வந்து பண்ணினோம். ஸோ இதில் even to be a part of the team that's organizing this and to witness all these legendary artists come and perform was fantastic. And then end of the 5-6 day festival நடக்கும். The 6th day வந்து we'd have a treasure hunt. Kids எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். So it will be very very nice. And then we ரொம்ப லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தால் virtual treasure hunt ஆச்சு. அந்த மாதிரி we had lots of fun doing this. Now there is this carnival called Sukritam that happens in summer, right? So is that related to YACM or a continuation of it or something? No. It is not related to that, but a lot of people who were a part of this events like Swanabhava, they're also there.
honestly, I do not know if Swanabhava is still continuing. The event is still continuing because my memory is until 2017. Of course, COVID changed a lot of things. அப்புறம் வந்து நிறைய வேற சில பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சா அது மாதிரி ரெப்பிட்டேஷனாக இருக்கும். பட் சுக்ருதம் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் பை ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிரெயின் சைல்டு ஆஃப் சௌமியா அக்கா, டாக்டர் சௌமியா. ஸோ ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூஸ் ரன்னிங். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ஈவெண்ட் வந்து அட்டென்ட் பண்ணினேன். பட் இட் இஸ் நாட் த சேம் ஆர்கனைசேஷன் அட்லீஸ்ட். பட் வெரி வெரி லைக் மைண்டட் பீப்புள். இங்கே எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான். அட்லீஸ்ட் சம்ஒன்ஸ் கண்டினியூயிங் அண்ட் தட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் டு நோ. One side question. So when you conducted these events in other cities, did you also bring school kids and all over there? Yes, because we had local volunteers and organizers who were ready to, do this in their own cities. It was really nice. Yes, it did happen in an auditorium of, say, anywhere between 200 to 500, depending on the ஒரே சிட்டிலேயே கூட மல்டிபிள் வென்யூஸ்லாம் கூட நடந்தது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this Indira Gandhi College in Trichy has a huge auditorium. There is this huge thing. Adukku in fact we had to seek government permission and all. Easy kadakala because avlo periya auditorium. It was filled completely. So in fact anga oru idu வந்து என்னன்னா ஒரு drama நடந்தது. Crazy Monster ஓட ஒரு drama கூட நடந்தது. The last event வந்து Crazy Monster ஓட ஒரு drama. So நாங்க எல்லா performing artsல என்னென்னலாம் எவ்வளோலாம் கவர் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோ பேரை கூட்டின்னு வர பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து பண்ணினோம். And I was an active volunteer in it. Sometime back I saw in your Facebook post, you had posted about Arts Culture India Foundation. So what is that and what is your association with that? Okay. Arts Culture India Foundation பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜெனரிக் அப்படி இருக்கு. இது என்னோட ஃபாதர் இன் லாவோட ஐடியா. He's also very passionate towards arts and he's a Vedic scholar. So அவருக்கு வந்து studies and things related to Vedam and Carnatic music because I'm in the family. So of course they all listen to Carnatic music even otherwise actively. Now that I also became a part of the family, ஒரு 7-8 years back we started this organization called the Arts Culture India Foundation. எவ்வளோ தூரம் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யங் மியூசிஷியன்ஸ் டு கம் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கர்நாடிக் மியூசிக். அஃப்கோர்ஸ் அவரோட வேதிக் ஸ்டடீஸ்லையும் வந்து இது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்கல், நான் இங்கே இருக்கேன், அவர் வந்து அங்கே நாங்கள் 2 பேர் தான் மெயினாக. அவரோட பிரெயின் சைல்டு அது. ஐ வாஸ் ஹெல்பிங் ஹிம் ஆர்கனைஸ் திங்ஸ். நான் இங்கே இருக்கேன் அங்கே, அதனால டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி கோவிட் அண்ட் ஃபேமிலி வாஸ் கீப்பிங் மீ வெரி பிஸி, கிட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ என்னால் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ண முடியலங்கிறதுனால we shifted that to YouTube. ஃபுல்லாக வர்ச்சுவல் கான்சர்ட்ஸாக வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு. அது பண்ணும்போது எங்களை 2 பேருக்குமே தோணின ஒரு விஷயம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு கான்சர்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கா. அண்ட் தட் இஸ் வெரி குட். நம்ம நிறைய கேட்குறோம். தீமேட்டிக்காக பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு தீமில் எவ்வளோ டீப்பாக போக முடியும், எத்தனை காம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் கூட நாட் ஆஃபன் ஹர்ட் தீம்ஸாக இருந்தா, இல்லைனா வந்து இதில் நிறைய பேர் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், இப்போது டாக்டர் சுமித்ரா வாசுதேவா இருக்கட்டும், ஸ்ரீமதி பார்கவி பாலசுப்ரமணியம், நிறைய பேர் வந்து தேர் நாட் ஜஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் பட் ஆல்சோ ஸ்காலர்ஸ் இன் தேர் ஓன் ரைட். ஸோ அவளோட ஒர்க்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அதுக்கும் வந்து இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும். பிகாஸ் as I said earlier, my father-in-law is also a erudite Vedic scholar. So அந்த கிரவுண்ட்ஸ்லையும் யோசிச்சு we said okay, lectures and concerts, but concerts mostly thematic. ஸோ அதில் இப்போது ஐ திங்க் ஒரு 8-10 கான்சர்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன் பர்சன் கொஞ்சம் அங்கே பண்ணினது we've not put yet. கொஞ்சம் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் hopefully in future. Yes. You wouldn't expect this musician to come and sit in your concert and then all of a sudden he or she comes and then அப்புறமா வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது, என் கச்சேரி என்ன அவளோட ரோல் ஓகே ஃபைன், நான் என்னோடது பார்த்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும். ஒரு 5% இருந்தது. நான் இது ஒரு கன்ஃபெஷன் மாதிரியே சொல்கிறேன். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கும்ல, தட் ஹேப்பன் ஒன்லி டியூரிங் கோவிட். ஒரு கான்சர்ட்டாக கேட்டவா அஃப்கோர்ஸ் நல்லா இருந்ததுண்ணா, பட் எனக்கு இட் வாஸ் லைக் ஐ காட் பேக் மை லைஃப் மாதிரி இருந்தது. ஹேவிங் செட் தட் அந்த மாதிரி பாடுறது தப்பா அப்படின்னு கேட்டேன்னா தப்பு இல்லை.
ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மைண்ட் செட். அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் லிசனிங் வந்து எனக்கு ஐ செரிஷ் தோஸ் டேஸ்.